It has been the derailing factor in safeguarding wildlife and sustaining livelihoods in various ecosystems across Kenya. Our reporter Joash Onsari highlights the importance of electric fences and other methods used in the Mount Kenya forest in protecting the movement of wildlife and how the surrounding community has worked with conservation stakeholders to reduce human-wildlife conflicts. With the changing times and an increase of population, the treasured ecosystems are now endangered. Human beings have ceased from protecting the surrounding ecosystems as it was before. For tourism sector to flourish, various reserves and national parks have to be protected for the current and future generations. The government, in partnership with environmental stakeholders, have urged communities living around such ecosystems to live in harmony. Instances of human-wildlife conflict has been witnessed as human beings intrude into the forest and reserves to hunt wild animals for food and firewood. The human-wildlife cases have attracted the intervention of conservation stakeholders in partnership with the Kenya Wildlife Services and Kenya Forest Service to lay down strategies to minimize cases of human-wildlife conflict in various conservancies. One of the measures is erecting a fence. Right now we are doing a fence. That's 7 kilometers. We have done 6. In Nanyuki forest, and in that Nanyuki forest we are doing the fence to protect the wildlife from getting into community land, and also we would like to have the ecosystem which is degraded to improve. In safeguarding Mount Kenya forest, Rhino Arc has greatly participated in ensuring the forest is fenced fully to enhance mutual relationship between human beings and wildlife. Hii fence inasaidia katika kuhifadhi mazingira kwa sababu awali wakati hatukuwa na fence wananchi ama wale watu waharifu wa msitu walikuwa wanaingia katika kona zote, lakini kwa ajili tumeweka fence, kila mtu lazima aingie kwa msitu kwa kupitia kwa lile lango tumeweka pale. Kwa hivyo kila mtu mwenye anaingia ndani ya msitu anakuwa ako na kibali ya kwenda kufanya zile mambo anaenda kufanya ndani ya msitu. Kuna wale wanaokota kuni, kuna wale wanachunga ng'ombe ndani ya msitu, kuna wale wako na miradi ya maji ndani ya msitu. Kila mtu lazima akuwe na kibali. In terms of partnerships, Rhino Arc does fundraise, and then once it has fundraised, the funds are used to put up the fence. And we have done this fence since 2012 when we started fencing with other institutions. This forest was gazetted in 1932 and established in 1949, a conservancy that has benefited the surrounding communities for years. The forest borders 5 counties, namely Nyeri, Meru, Tharaka Nithi, Laikipia and Kirinyaga County. And in the maintenance also there is a contribution of the Rhino Arc in the fence. GOtv also contributes in terms of buying materials and especially maintenance. We have the technical teams that take care of the fence. The GOtv also does provide technical aspect when it comes to fencing. And we are partners also with the cafes in terms of aligning and providing some resources. So each institution has a role in this fence and the management of the fence. At the time of the coverage of this report, Rhino Arc, in partnership with KWS and other stakeholders, had constructed over 200 kilometers out of 450 kilometers of the fence. So far, the fence has contributed to a peaceful coexistence in the forest. Sasa ile fence imewekwa, ndovu hazikuweza kuingia kwa mashamba tena kwa wingi. Zinakuja zinavunja, lakini repair inaendelea. Kwa sababu zikiendelea na sisi
community tunasaidia pamoja na KWS na Rainwork, tunalipia every time we are on guard. Livelihoods are improved. We have land value has gone up. Reduction of human conflict. Then the improvement of relationship with the community is very cordial right now. So far, mradi imekuwa na manufaa mengi kwa wananchi. Hata tukitembea kwa vijiji, mtaona zile mashamba zilikuwa karibu na msitu. Ilikuwa ni kama mashamba hayana maana. Lakini kwa ajili tumeweka hii ua ya stima, inawasaidia sana. Hii fence imetusaidia kutoka iwekwe, imezuia conflict between human and wild. Na pia imesaidia wenye wanaharibu kichaka, imekabu hiyo wenye wanaingia kichaka, sababu barabara zenye zilikuwa zinapita kwa kichaka zimekuwa kidogo. Hata nyuso za watu zinatabasamu wakati huu sasa. Hakuna ndovu zinaingia, chakula ni tele. Hata kuna wageni wameanza kuingia na kuanza hata kujenga huku. Sasa tunasema hata ni shukrani sana tu kwa KWS na Rhino project workers. Sasa hata ni fence ime create employment kwa sisi, ndio sasa tumepata kazi. Maisha imebadilika, hata sisi tumesomesha watoto. Apart from the fence, other methods have been used to prevent animals like elephants from using the road to invade farms and destroy crops. But also we have people taking care of this fence in terms of maintenance. So we are partnered with the Rainwork, which has employed some staff to take care of this fence. KWS also has produced a huge portion of this staff who takes care of the fence on daily basis. We have vandalisms which sometimes come up, intrusions, and also the theft of the fence materials. And due to that, that's why we have now employed this staff to go around and take care of the fence. Wakati ile fence haikuwa imewekwa, tulikuwa na shida. Kwanza hakuna chakula ilikuwa inakuwa huku. Wanyama walikuwa wanavuka kila wakati. Hakuna kuenda shule kwa watoto. Pengine hata kulikuwa na maafa kutoka kwa wanyama. Chakula kiangazi kila wakati juu walikuwa wamevunja miti ya matunda, hakuna miti ya kama chakula hakuna ilikuwa inapatikana, hakuna maji. Hiyo ilikuwa tu ni kama area tu ya shida, mpaka wengine hata wakahama, unaona hata huku ni vichaka, wengine wakausha mashamba. Not only preventing big animals, the fence has been designed to prevent burrowing animals to enter into the farms. A comprehensive fence has about 8 to 10 strands. It has also tight lock down to protect burrowing animals from getting out. So it totally stops any wildlife from getting outside the protected areas or the ecosystem. Apart from probably those jumping animals, like monkeys, you cannot stop. But it's like 99% of wildlife cannot get out of the ecosystem. That's what I mean by comprehensive fence. The efforts of fencing various conservancies are geared at protecting wildlife animals that are threatened and might be extinct in the future. These rare species include the mountain bongo that has made Mount Kenya and Aberdare forests home. Before the putting of this fence, the conflict was huge. We used to spend a lot of resources in terms of manpower and the vehicles, fuel, in controlling wildlife. It has been a challenge. But since this fence was put up, we have seen tremendous increase in terms of relationship with the community and in terms of improvement from the problem was around 60% to now, because of the fence, it is 0. Despite the efforts put in place by stakeholders to contain elephants from breaking the fences, Rainwork has installed tracker cameras that monitor the elephant behaviors, especially how they bring down electric fences. Mambo ya uhifadhi wa wanyama tunaona inazidi kukua mzuri. Hii area Imenti, wakati
mwaka wa 2016 kuna survey ilifanyika ya ndovu. Kati ya wale kuna ndovu katika huu mlima wa Mount Kenya, kuna ndovu 2600. Na ile density kubwa sana ilionekana iko hii area ya Imenti. Kwa hivyo huu ni msitu ambao ni muhimu sana katika uhifadhi wa wanyama na hasa wa ndovu. The cameras capture images well at night, and they have helped in improving new measures when doing these fences. So you can be able even to identify individuals up to images. You can tell who was there up to individual levels. But now when you're doing those ones, these are to identify up to individuals level. You do like 2 cameras. Napiga this side na inapiga hii side. Kawaida hata kama tuko na fence, kuna yule ndovu mmoja anakuanga mtoro. Akitokea unang'ang'ana kurudisha hizo post na huwezi fanya peke yako mpaka mkue na wengine. In efforts of creating mutual relationship between human beings and wildlife, the communities have been involved in tree planting in various ecosystems. Sisi tumeshikana pia na forest kwa sababu tunafanya kazi kwa forest pamoja na KWS. Tukasema sasa tumobilize community. Tumobilize community kwa mkutano yetu ya ile tunafanyanga FTC, tukaomba tupewe nafasi tufanye terrace. Terrace watu walime kwa msitu na wakilima kwa msitu pia wapande miti. The construction of the electric fence in the Mount Kenya forest remains the best option to eradicate human-wildlife conflict. Joash Onsare, TV 47, Meru County.